Hello dear friends, good morning! Today guys is 5th of January 2025. Tapos ngayon ay Sunday. Ang weather namin today dito guys sa bukid or dito sa probinsya ng Spain kung saan kami ay ano guys, so foggy. So itong probinsya namin guys, it's called Lleida, as in na very famous yung fog guys kasi sa iba't ibang lugar ng Spain, as in a very sunny. They have a very mild winter because they have sun every day. And also, yeah, they have sun every day and warm. So, dito sa amin naman, as in na parang nasa ibang bansa kami guys kasi malamig and then so foggy. So foggy, tapos yun nga, as in, yung lamig niya guys, nanunuot sa katawan, ganun. Lalo na kami kung saan kami ngayon, kasi nga, nasa bukid kami, as in, wala kaming neighbors. As in, nakita nyo naman sa previous video, na wala kaming neighbors, tapos, mga farms ang katabi namin. So, lahat ng humidity ng mga farms na yun, you can really feel it guys. Dito din sa amin kasi nga farm din kami. I mean, dito kami sa homestead kung saan kami nakatira. So, you can really feel talaga yung humidity guys. Tapos yung lamig na nanunuot sa katawan. Tapos, of course, dapat talaga yung bahay is maganda ang paggawa ng bahay para hindi papasok yung humidity sa bahay. Kasi once na may humidity yung bahay, as in na mahirap tanggalin guys. Yeah, kagaya ng yung isang bahay namin na sinabi ko sa inyo na summer house or guest house. Yun, may nakapasok yung humid doon guys. So, yun yung struggle ng previous owners noon. Pero noon naman daw, wala daw kasi nga doon nakatira yung mga parents nila. Mga 80 years old, ganun guys, kasi matanda na sila. Para hindi na sila aakyat, so doon sila. Tapos, guys, everyday kasi na naka-on yung chimney nila. Kaya, as in mainit tapos na dry, kaya na-control nila yung humidity ng bahay. Pero ngayon na as in na walang nakatira, walang naka-on na chimney, as in na nandoon talaga yung guys, yung humidity. Mahirap tanggalin. Kaya pag summer ganun, pag maganda na ang weather, spring, summer, ganun, pag mainit, binubuksan namin yung bahay para sa ganun ma-ventilate at saka ma-dry konti. Yes, ganun. So, nung summer, as in, wala kaming problema, guys, ng humidity doon. Basta summer, guys, wala. Kasi nga, binubuksan namin everyday. Good morning! Good morning! Good morning! So, ganyan guys ang weather ulit. Kahapon, it was so nice. The weather was so nice. And pag sunny guys, hindi mo talaga ma-feel na malamig. Kasi nakikita mo yung sun, tapos yung sun really helps. Tapos nandyan yung asawa ko guys. Binibigyan niya ng tubig yung mga animals namin. So, ganyan ang weather, guys. So foggy. Alright guys, so pinakain na ng asawa ko ang mga animals namin. He let them graze again. So every day, my husband let them graze and then he put clean water every day. So ganun guys. Ganun ang ginagawa ng asawa ko every day. Kasi naupos kasi yung yung hay namin.
mga spring ganon kami ulit bibili or spring or next month siguro guys. Meron pa konti kaso nga lang, yun nga, maganda naman ang tubo ng mga grass. So, we let them graze para naman ma-maintain nila yung grass dito sa bahay. Pag spring as in na tutubo ulit sila, tutubo ulit ang mga grass. Tapos, pag tumubo sila, pag hindi kasi nakain guys, now winter, mas kakapal kasi yung mga damo. Tapos, in spring, pag super thick na guys yung grass, as in na may mga ahas kasi hindi naman delikado yung mga ahas pero nakakatakot. Kasi they don't have venom guys yung mga snakes nila dito. Hindi kagaya dyan sa atin na super poisonous and venomous. Yeah. So, as I've said kahapon na darating yung father-in-law ko, diba? So, ganito ang weather, super cold. So, nagpabili ako kay Habi kagabi ng bones for our soup. So, yun ang lulutuin ko, guys. Magsusup ulit kami. Hindi talaga ako nagsasawa ng soup, guys. And Lakota said, she told me last night na one of her favorite food is soup. Yun ang sabi niya. Tapos si Hailey naman, anything as long as na it has potato. Sabi naman ni Hailey. Hello friends! So, dito guys, normal lang talaga na yung mga soup nila ay nilalagyan ng mga vegetables. They boil it with the bones, any kind of bones, buto ng baka, ng chicken, ng baboy, tapos may mga parang longganisa or guys, parang may meatballs din. Tapos, onions, garlics, or they don't put garlic but they put onion and potatoes. Tapos, itong mga ito guys, itong mga carrots, celeries, turnip, cabbages, or cabbage, and also yung ito guys, yung parang white carrot. Yes, this one. So, yan ang mga nilalagay nila dito, guys. So, nakita nyo siguro, guys, na may ganito, no? 25% off. Doon kasi, guys, kung saan ako nagtatrabaho, may expiration ba ang mga gulay, guys? Wala naman, diba? So, binili ko ito. And this one is, guys, the original price is €2.20. Tapos, with the 25% off, nabili ko lang ito ng €1.19, I think. Yeah, so, nagustuhan ko kasi guys yung carrots kasi naalala ko na parang paubos na rin yung carrots ko. Tapos, ang liliit. Tapos, ito kasi malalaki siya. As you can see, malalaki siya. Tapos, tatlo. So, tapos, may cabbage din siya. I know we have cabbage and I also have cabbage here, but I love cabbage as well. May onion din siya. Marami din akong onion, pero still thankful. So guys, wala naman siyang expiry date, di ba? Wala naman, hindi naman nasisira ang mga gulay as long as na wala siyang di ba? Wala siyang mold or rot. Yung hindi naman siya bulok, guys. So, binili ko na lang ito. Normally, they put 25% off, guys, pag pag halimbawa, bukas yung expiration niya. Tapos, ngayon, today, lagyan na nila ng 25% off, lalo na sa mga meat, mga karne, meat and fish. So, once you arrive home, you can put in the freezer and then you can extend the life of the food. So, ganun ang ginagawa ko, guys. Pag meron. Kasi may isang lalaki din kasi guys, doon na client namin na as in na everyday pumupunta talaga siya at binibili niya lahat yung mga may mga discount.
Kasi may malaki siyang freezer. So, doon niya ilalagay lahat, guys. Kaya, he's so lucky, huh? Ganon din sana ang gusto ko. Kaso nga lang, I have a lot of different vegetables and other things in my, and other stuff in my freezer. Yes, kaya bihira lang akong bumibili, guys. Pag kailangan na lang namin. Yes, so ito ang gamitin na. I'm not sure if lalagyan ko ng gulay. Hindi siguro kasi mas bet namin na walang na-boil na gulay. Saka ko na lang ilagay yung mga gulay na yun after. Pero most of the time, as in a bone broth lang talaga yung ginagawa ko. And then we add the noodles. Yun nga, guys. Yun ang gawin natin. Okay? So, bale, ang binili pala, guys, ng asawa ko ay yung as in na mild lang na pang soup. So, ang meron siya is beef and chicken. Pollo is chicken. Vacuno is beef. Ano, guys, bigla na lang akong naubo. Tapos, hatching ng hatching. Parang I caught cold last night because I edited until quite late, until 1 in the morning. And then I went to bed and I couldn't sleep. So, parang naano ako, guys, na napansin nyo ba yung boses ko na parang iba na? Konti. Kasi nga, guys, yun, may runny nose na ako bigla, all of a sudden. Tapos, hatching ako ng hatching, or bahing ng bahing. So, sana nga, ay, sayang, no? Ay, sana ano ako, guys, maging okay ako today. Kasi ayaw kong magkasakit, guys. So, my husband and Lee are outside again. Lee! Ming! See, no? He's very happy, Daddy. Hello. Just like he doesn't want to go down. Just like he doesn't like to go down. Don't puja, cariño. Puja. No, still sleeping. Yeah. Ooh, very good. Alright, so hinugasan ko na, guys. Ilagay na natin. Water, tubig, dagdagan ko pa konti. Hello, guys, kung naalala nyo na ito na yung mga ano, guys, na harvest ko na garlic, inilagay ko na dito. Tinanggal ko na yung mga tangkay niya at inilagay ko na dito para may airflow siya, guys, para hindi siya mabulok. Kaya, ayan, every time na kailangan ko, tinatanggal ko na lang ito. Ganon. And then, kumukuha ako ng isa. Or, madali lang naman kunin. So, I'm very happy talaga, guys, kasi nga, nagagamit ko yung mga itinanim ko, guys. Ayan. So, ilagay ko ulit. Ganun. And then, ganun. Ilagay ulit natin. Ayan. So, ibalik ulit natin doon sa lagayan. Bay leaves again, guys. Masarap kasi pag may bay leaves siya, guys. Kasi tinatanggal niya yung parang amoy. So, garlics too. And onion. Kunin ko yung onion na nandito, guys, kasi yun kasi ang half of onion. So, ayaw kong masira. Kaya, ayan, ilagay natin. Half. And voila! And let's cover it and boil it for 45 to 50 minutes or to 1 hour. Ayan. So, kararating lang din ni Habi at magbre-breakfast na siya. So, finally, guys, ilagay ko din itong mga vegetables na ito. This is leek.
Ito guys, yung white carrot. Ito naman yung parsnip. Yung white carrot is parsnip. Tapos yung isa is turnip. And a stalk of carrot. Pangpabango guys. Ayan. As in na umaapaw. Super, no? Alright guys, so I am making my breakfast. So, this one guys is toasted bread. Yeah. And lagyan natin ng tomato on top. Let's spread the tomato on top. And then we're going to add some slices of cold meat like ham. So yun guys ang kainin natin. Okay guys, so let's spread. Ito yung sobra ko kanina nung gumawa ako ng para kay Lakota. So ganyan lang guys. Let's spread it. And it's so good. And a little bit of salt. A dash of oil. Olive oil. Extra virgin olive oil. And this cold meat, guys. Or deli meat. So, guys, you can add many things as you like, guys. Like, you can also add this one. Some cheese. A slice of cheese, any cheese that you like. So, pwede mong lagyan din yun, guys. Pwede mo ding ilagay yun, guys, on top. And then, ang perfect talaga nito is coffee, guys. Especially in the morning. Pero nagkape na kasi ako kanina. So, I'm going to take green tea. Yun kasi ang nagawa ko na. Kaya, let's see. So, try to hear it, guys, the sound. And the taste of the extra virgin olive oil is so good. You can really taste na ang sarap, guys. Try it. Ang sarap. Kain tayo. And here is my green tea. Still hot. I'm not sure if you can see that. Na umuusok. Kain tayo, guys. I wish you could smell this one, guys. It is so good. I will show you guys later, okay? Lily. It's like a baby, huh, Hailey? Oh. Alexa, pon Sí, la. Porque tem músculo todo. Okay, guys. So, parating na yung father-in-law ko. He is now very near. Hailey? So, almost na magkasinlaki na kami ni Hailey. Come here, Hailey. Hailey is my eldest daughter, guys. So, look. And she is 11 years old. My gosh! Very good, anak, that you are growing so nicely. Tapos, ito naman si Lakota. Say hello. Hello. Hola! Kumusta po kayong lahat? Ito si Ading Lakota. At saka si Ate Hailey. Yes. Si Hailey is 11 years old. And Lakota is 6. Huh? You're 6 years old. Okay. So yun, guys. Medyo malaki ang agwat nila. Ilang ano lang. 4 years and a half. Mag-ano na, guys. This year, Hailey will be 12. And this year. And Lakota will be 7. Huh?
Lakuting. Okay guys, so tapos na. So tapos na rin yung natin, soup. Pinapay ko na. I turned it off. So, tingnan natin. Let's reveal. Okay guys. Kung kumusta na. Hindi ko tiningnan na. Naubos na nga ang kaldo niya guys. Ubos na ang soup niya. So, what I'm going to do is I will add a little bit more of water and then boil it again. Kasi nga, yung mga buto-buto guys, as in na para ilabas niya lahat ng nutrients and vitamins and minerals niya. So, ayun, we're going to add a little bit more of water and then boil. Konti, tapos konti lang guys. Once na mag-boil na siya, I will stop it. Okay, let's add a little bit. And let's... Kunti pa guys. Kasi as in na... masarap guys. Nandito na si father-in-law. I will show you. Ayan na siya guys. Ayan. So may baboy din siya. Nilagyan ko ng baboy. Kaya masarap ito. Ganun guys. Ganun guys. Pag salubungin mo or if you greet the person that very close to you or your loved ones, let's say, your loved ones and the person that really close to you, as in na magbeso-beso sila guys. Pati kami. Yes, magbeso-beso. Tapos kung ano naman, kung yung asawa ko, makita ko siya sa street or anywhere, ang greetings naman namin is yung kiss guys. Lips to lips. Smack kiss. Ganun. Tapos kung makita namin ang mga anak namin or sinasalubong namin ang mga anak namin, beso-beso. Ha? Hailey, like this. Ganon. Bale, 2 beses lang ganun guys. 1, 2, 3. No, I say she. I'm sending one. Ganon. So, ganon guys. Ito yung cast iron ko, guys. Ito yung cast iron ko na una. Nahulog siya, guys. Kaya natanggal yung animal niya dito. So, ito ang gagamitin natin para sa ating soup. Kasi marami akong lutuin. Medyo marami. So, let's see. So, I want to show you guys how good the soup is. Can you see that? So, yum, ha? Tapos, nandyan yung chicken. As in na yung soup niya is so good. Really good. And nutritious. So guys, lagyan natin ng a handful of rice. Tapos chickpeas, kidney beans, black sausage. Ipakita ko yung black sausage. And ano pa? Carrots, noodles. Yung short guys na noodles na parang spaghetti pero very short. Yun ang ilagay natin. Tapos, salt to taste. Lagyan din natin ng cabbage. And oh my gosh, so good. Kahit yun lang ang kainin nyo guys, wala na. And you really feel na as in na full talaga. So, let's do it. Ang ilagay natin ngayon ay yung rice. Kasi yun yung medyo matagal na lutuin. So, rice yung ilagay natin. Kasi yung chickpeas at saka yung kidney beans, guys, ay luto na siya. So, ilagay na lang natin mamaya. Tapos, tingnan nyo naman, guys, as in na, pala din, maglagay ako ng meatballs, guys. Tapos, may inilagay ako kanina na half kilo na buto-buto ng, guys, yung ribs na short ribs.
Yun din ilagay ko din mamaya para may kainin tayong karne aside from the meatballs. Alright, so ilagay na natin ang ating rice. Kahit na hindi pa kumulo guys, kasi alam nyo naman na ang rice ay mahirap lutuin, di ba? 1. So, 2 handful of rice ang nilagay ko guys. So guys, kinuha ko yung isa sa mga carrots. Tapos, ito na rin yung cabbage na nasa pack kanina. Tapos, punta tayo doon sa, ano ko guys, parang extended pantry na dito. So, don't mind kung as in na magulo at saka maalikabok kasi dito ko itinatago yung mga na gawa ko or canned goods ko guys na homemade. At saka, as you can see, dyan. Tapos, yeah, and extras. I will show you. So, I have here some apple compote. Tapos, yung ginawa ko din yan guys, na vegetables from the garden and tomatoes. Yes. As in na ginagamit namin yun guys every now and then. And also, ito na yung mga empty. Tapos, ito din, mga, ano guys, ginawa ko ito nung August. These are peach marmalade or jam. Tapos, ginawa ko din ito guys noong October. Ito yung ginagamit namin na pang appetizer. Chili siya guys. Chili. Medyo maanghang siya na may asukal and also pectin. So, yun guys. So, this is peach. This is apple. And I also have some fig jam. Ayan, fig jam, guys. I know it's dusty because I often come here and get some produce. Tapos, ito yung mga homemade ko, guys, na vinegar. Yes, vinegar din. This is grape vinegar. As you can see. As in, ang sasarap nila, guys. Tapos, this one is, how do you call this? Plum vinegar from our garden as well. At saka dito naman, dito na yung mga iba kong mga bought, guys. So, these are soups. Itong row na ito ay soups. I also have some ketchup, extra ketchup. Some sausawan for spring rolls. Tapos, vinegar na balsamic. Some juice for the kids. And also, mayonnaise, light mayonnaise. Tapos, canned also na fruit cocktail. Kasi gusto ko nga gumawa, guys, ng macaroni salad. Like in the Philippines. Pero hindi ko pa nagawa kasi may mga fresh produce kasi na kailangang ubusin. So, hindi ako gumawa. And this one, it has long shelf life. Tapos, this one are lentils. Na ready na yan. So, ito yung ginawa ko, guys. Na chickpeas. Ubus na kasi yung bot na chickpeas. Na marami. Kaya marami akong mga bottles na ganyan, guys. Kasi, yun yung lagayan dati ng chickpeas. So, I kept them. So, can you see? Every time na kailangan ko ng chickpeas or gumawa ng hummus, so, may ganito ako. And also, these are my favorite, guys. Red beans, red kidney beans. And they call it alubia roja. Alubia roja. And can you see, I have also this one. This kidney beans with shiitake mushroom. Yes, so ang sarap nito, guys. Yeah, I so love it. Kaya as in tinatago ko. So the expiration is until 2027. Kaya nakatago lang yan siya, guys. Tapos ito naman, ito din. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na kidney beans na white. So, 2027 din yung expiration date niya. Yes. So, wala ako ng kidney beans na ubos na white. Yung
medyo mas maliit na bottle. Kasi XXL kasi to guys. Kaya I'm thinking to maybe open one of these or this one. Maybe this one. Para hindi maging dark yung kulay ng soup natin guys. So I'm going to open this one if I cannot find anything. Yeah. So ayan guys. And also we have some cavas and extra wines here aside from yung nakita nyo naman last week na may nabasag na ano, diba? May nabasag na wine na nahulog bigla. And some beers, some drinks, olive oil, extra water. Yung ito guys, para sa mga bata. Kasi kung pumupunta kami everywhere, we can bring that one. And extras here guys na drinks, milk, and more preserves here. At saka kasama ang mga books ng asawa ko. And my picture. And I also have extras here guys. This is another pantry. Pero don't judge me please. I will arrange this when I have time. Yeah. My mongo, lentils, yung noodles, rice, kung ano-ano pa guys. Brown sugar, popcorn, crema pastelera. We're going to use this not today, or maybe I'm going to use this. Yeah. And the noodles, this is the noodle that we are going to put into our soup. Yeah, kaya kunin na natin. I have coconut milk. This one guys is parang ano siya, Nutella, some sweets, and oh my gosh, we really have to sort all these ones guys. So messy, I'm sorry. And another one here guys, can you see that? OMG, more extras here. And I also have some extras in the boxes. And I also have some extras here guys. Here. So all these are food also. We have lots of flour, pastas, and extra things guys. Like for example, let's see this one. What's this? I'm not sure what's this. Yes, so we have this, some extras. Extra chocolates. Can you see? Nuts. And also more of this chocolate for chocolate with liquor. Some nuts. More of this. Pag gumawa ko guys ng pancit, ito yung ginagamit ko. And ito, gulaman from the Philippines. And a lot of walnut, flour, and Wesley with fruits. Yeah. Nilalagay ko dito guys kasi pag spring kasi may mga parang moths na nangingitlog guys. Tapos nagkakaroon siya ng worm, parang small worm. Kaya nilalagay ko dito para as in na to make sure na walang makakapunta na moths or small butterflies. Let's put in there. Yeah, so bale may apat guys. This one is all flour, I think. I'm not sure. And this one is also, can you see it's dirty, huh? Okay. We have chocolates also. And more pastas. Spaghetti, different kinds of pasta. Spaghetti also, but this is brown. This one is whole wheat. Another whole wheat. Yeah. And colorful pasta. So, itago natin ng mabuti guys para hindi masira.
And also, dyan guys, meron din dyan. And some extras. And some extras there for the season. Okay, wait. I have to bring that pasta. This one. Can you see, guys? Yung rice. And let's add in the noodle. A handful or 2 handful. Ayan. And then I will slice these ones and then add in as well. Okay guys, so pumunta ako sa fridge namin sa baba and ito nga yung ilagay ko guys na meatballs. So we're going to add a little bit of an egg, black pepper, a little bit of salt, and also a little bit of flour. Ganun guys. This. And ito yung sobra ko ng isang araw guys. And yeah, finally kinuha ko itong isa guys. Masayangan sana ako kaso nga lang wala akong mahanap na ganitong size. So, itong size na lang na XXL. So, we're going to make this one first because meat siya. Kailangan maluto siya. And I forgot to show you one thing. So, this one guys is black sausage. Black sausage guys kasi alam niyo ba kung anong ginamit nila dito is dugo. Dugo ito guys ng baboy. So, ayan, black sausage with onions, some meat, and any other things guys. So, yan. And we're going to add this one also into our soup. Yes, Daddy? So, it's with parsley, guys, ito. And then egg. Let's add an egg. Ayan. And a little bit of salt. Yan, guys, ang gawin natin. I-mash lang natin. So, hinati ko na guys. Hinati ko. Ganito yung loob niya. As you can see, blood. Butifara negra guys. So, ayan. I love it guys. Maybe I will put a little bit more. Maybe another slice. Tapos yung ano natin. Ayan, nag-iba na yung kulay. At medyo naluluto na siya. So, inilagay ko na lahat, guys. Kasi pag itago ko, makalimutan ko at masira lang sa fridge. Kaya, inilagay ko na. Wow! It's so nutrient dense, guys. Can you see, right? And now, I'm going to slice this and then wash these ones and throw them in. So, ayan, guys. Na-slice ko na ng maliit na cubes, ilagay na natin. And also cabbage. Oh my gosh. Yes. Wasn't filming a while ago. So yan. I sliced yung ano guys, yung carrots into small slices. Tapos yung cabbages din natin. And I just throw in the cooked chickpeas. And now, I'm going to open the other one. Can you help me, Daddy? Yes. Ay, gracias, Papa. Yeah.
Ang dami, guys, no? So, ayan. So, nutrient dense, guys. Mama, kaya. This is what we are going to eat, anak. Oh, soup. Oh, soup, you like it? Let's add in the left. So good, huh? So yummy, huh? Yum, yum. Normally, guys, ang inilalagay nila is meatballs, pero ganito siya kalaki, guys, na dalawa lang. Kaso nga lang, I want to spread. Kaya ganun ang inilagay ko. Ginawa ko ng meatball. Let me try it. Kung may lasa siya. Fanta, legge, se no niente. Only Coke. A little bit more of salt. Iyasta. So yummy, guys. So I will leave this one. Pag once na kumulo na, I will off it. So can you see inside, guys? As in na maraming meat. Maraming meat. So what I'm going, can you see? This one is meat. So what I'm going to do, let me use my hand. Sorry. Ayan, meat. So good. So good, guys. Buto ng baka. So what I'm going to do is, I will put a little bit more of water and then boil again. Kasi as in na hindi pa talaga siya natanggal yung mga nutrient niya sa buto. Ganun, guys. Ganun ang gawin nyo para makasave kayo for a broth. So guys, tapos na yung pika-pika namin. Javi, I, and my father-in-law, we drank beer and some crisps. Huh, sweetie? And now we're going to eat the soup that we love so much. Hailey? Porta, que Vamos a darla de ver esto, ¿no? Semla. Mira. Daddy, bring this. Quítala, Hailey, quítala. ¿Ah? Pero Quítala. sana nat, corren ka pa ya, l'altra costat. Everett! Hasta aquí. Evi! Està aquí? Està aquí o no? Això. Però que vegin que estan controlant, que els dos canvien ¿Y l'actitud. el Russell? Això, sí, For els your dos dad, canvien, ¿Dónde está eh? el Russell? For your dad. No us vull els silvestrats, que aleshores poden provocar. Russell, ven aquí. And this is mine. As in, guys, na ang sarap nito. How I wish you could try this one. Ayan! So yummy! Quin dia li va donar a sa Li podien haver posat... Quin nom té? Podien haver posat Gaspar o Melchor o... Clar. Is it good? Està bo? Molt bon. Molt bé. Alabim karano, provat. Hola, ja. Lakota ka rin yung putsa na, seura, guapa. Ja? Està molt gustós. Molt bo, molt bo. Sí? Molt bo. Felicitats. Gracias. Lakota ba ka rin yung? Hello guys, so tapos na kaming kumain ng lunch. Kakainin namin yung cake, yung tortel na sabi nila guys. Tortel de Reyes. It's a kind of cake guys that we eat normally on the 5th and the 6th day of January guys sa Three Kings. Yun nga. And we are going to have champagne as well. And let's see kung masarap. Binili ni father-in-law na cake is very simple. Walang palaman, nothing, just sugar on top and some sweetened fruits. Estan connectats, no? Sí. Kelly, can you take, anak, help me? Sistema pelos. No, take one by one. Yes. ¿Qué balls ka rin nyo? This or here? ¿Qué tros? Sí. Tot kay gran. Ah, Ah, mira, la cota le toca lo que s'ha tancat aquí, eh? Que aquí, Lakota? Sí.
Ai, no, guarda la diretta viatgera. Ai, ai. Ay, Ai, no se veu. ay, no sabeu, no s'ha agafat. Ai. S'ha quedat a l'altre costat. Sí, està aquí. I no vol la pava, vol la pava, ella. No, és del Ai, el rei. rei. Però Vol qui el és? rei, tu. No, per Clar, de la la cota. cota. Per Molt què? bé, nena. Hola, el rei, que se li va el cul. Ah. Hola, porta cabra d'això. M'ha sortit el rei. Hola, està coronada. Hola, És reina, no és rei, és reina. la reina. És Ui, rei del Barça. jo me sembla, no sé si voleu alguns, una És del miqueta, Barça. una miqueta de Messi, llet, perquè és Hailey? molt pa, Barça. amb una miqueta de llet No. de sucre. Ah, jo no, jo Barça, no. és del Barça. Sí, sí, porto. Ai, sí, molt bé. El Ho blanc, he dit jo. El rei blanc, qui El rei és? Del blanc. Barça. Sí, ah, sí, mira, dels colors, del Barça. Culer. Hola, que bé, I tu, Carles, quin part vols? A veure qui li tocarà. Aquest d'aquí. Doncs agafa, Carles, La agafa. fada, la fada, la La fada de joc. Ah, ara. Gràcies. Agafo aquí. He tallat això. Aviam qui li caurà la fava. El rei. L'any passat em Ai, ai, ai. Zero. No tinc la fava, no. No? No. No, jo tampoc. Jo tampoc. No, Vigilem, ningú- eh? Ningú té. Està allà la fava. Ai, va, estem bevent molta més llet, noies. Què? Estem bevent molta més llet. Millor, no? Sí, Papa, el rei. s'ha acabat, aquesta és l'última que tenim aquí. El rei. I per què Tenim no? més, allà, no? El Joan, Barça. crec que no, aquesta, acabo d'agafar de l'oficina. Papa del Barça. Ai, va, sí, No Ho dic vols jo. aquest? És culer. Sí, Molt bé, eh? pare. No vols aquest? Què voleu? Per brindar. Soc la Jo no reina. puc. Jo no Però vull dir. jo, com el veig, m'ha de gust sucar-lo amb llet. Sí? Perquè és molt... no té relleno. És pa, sí. Jo ja sabia que estava per I en llet allà. el disfrutaré. dic. És que el vaig comprar ahir i amb nata sí que estic molt bé. Oh, Mm? Ole, molt bé. Papa, Té. m'ha tocat el rei. Ah, gràcies. Nena, ets afortunada, tens sort, Molt bé. com que li ha tocat el rei, ha de fer la llibreta viatgera. Té, carinyo? Sí, una miqueta per brindar. Com que no m'ha tocat. Me sento molt millor el cava que el vi. Com que El no vi. m'ha tocat la fada. Mira el cava. La fada, diu. Crec que és pels sulfits. El que m'han Ah, pot dit. ser, pot ser. Papa, com que no En m'ha el- tocat en la el fada. cava no he de posen fer la sulfit? llibreta No tant, crec. viatgera. Ai, ai, ai. Ole! Hola, que bonic. Ja no sabe Està petit. bo? Sabe petit. Sí, no? Noies, jo vaig menjant, eh? I tant, menja, menja. M'ha tocat el rei. Que bé, és una reina. Ho sabia que estava per allà. Salut, Salut. papa, salut. Salut. Salut, Salut. Salut salut, i tot, salut. que vingui de cara a tot. Això mateix. Xin, 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 xin. I la xin, cota no xin. brinda amb la Coca-Cola. Amb la Coca-Cola, nena. Salut. I diuen que s'ha mirar els ulls sense brindar. Ah, sí? Ah, sí, Això. ho diuen, això. I tu tens o no? Però no tens aigua. Res, no s'ha afegit. No, posa una miqueta de cava. Per què? Jo no vull. Sí, no és res, simbòlic. M'agrada més aquest. Aquest, O aquest sigui que cava. millor brut que brut nature. Sí, Ah, millor brut que brut natura. Sembla més àcid, no, el brut nature? sí, El brut més millor àcid. provat. Hem provat. Molt bé. Mm. Ai, molt bé. Mm? És un que tira pastissos a la cara de la gent. Mm. Sí? Sí, doncs aquest home té la pràctica de posar-se en banyeres d'aigua. Hello guys. So, nasa baba pa lang yung mga kids. Sorry, eye of the light. So, nasa baba pa lang sina hubby, father-in-law at saka yung mga kids guys. Paalis sila, papunta sila sa town. Kasi nga today is the cavalcade day. The night before the Three Kings guys. So, normally may parade. May parang mga Three Kings, ganun guys. Tapos, ano yung mga helpers. Basta may parade show guys. Kung gusto yung panoorin, nasa previous videos ko mga 2019 siguro. Yeah. So, nandoon yung videos na yun guys. So, this year I'm not going. I will stay home and I will just edit some videos.
So, ayun. Nasa baba pa lang sila. Paalis na. Nasa sasakyan pa lang sila, guys. So, ayun. So, dito na magtatapos, guys, ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo. Dito lang ako sa bahay. Hindi ako lumabas. And, hindi rin ako bumaba, as I've said. Kasi nga, nakita nyo naman na kaninang umaga ay foggy. And, kasi nga, everyday akong maalis, guys. Pumapasok sa trabaho. So, gusto ko din may sarili akong time. So, buti na lang my husband is really good and he is very supportive. Kaya, hinahayaan niya ako. So, siya nagdala sa mga bata at dalhin doon sa cavalcade, guys. Mamaya siguro, guys, pag may makuha silang mga sweets. Kasi magtatapon kasi sila, guys, ng mga sweets doon. So, bibigyan nila yung mga bata, kung sino-sino, basta yung mga nandoon. Magbibigay sila ng candies, or we call it here sweets. Yun. Kaya gusto ni Lakota pumunta. Kasi gusto niyang makakuha ng sweets. Mas importante yung sweets sa kanya kasi sa mga regalo. Marami silang natanggap na regalo from their aunt. Yung auntie nila na nasa Barcelona. Tapos, yung sa lolo nila. So, yun. Ang binuksan nila kanina before lunch. I'm going to close this vlog. Thank you again so much, guys, for watching. Please like this video, subscribe, and tell me, guys, kung saan kayo nanonood. And I'm going to give you a shout out also if you like. And that's what I can say. So, hasta luego. Hasta luego, guys, is like see you again. Yes, and in Catalan is fins després. Okay. So, fins després, hasta luego, and see you again soon.